TEF, which is the transesophageal echocardiogram. Transducer inserted at the end of endoscope to obtain high quality image of heart. catheter بندخله من الفم باتجاه الاسophagus beside the heart because the heart rests on esophagus, so that the image will be closer and clearer, so that it provide image for post-heart, aorta, pulmonary artery, atria, coronary arteries. هذا التقنية تستخدم للمرضى اللي مش قادرين يحصلوا على صورة ايكوكارديوجرام كلير، وخصوصا الناس اللي عندهم انفيزيما. تعرفوا مرضى الانفيزيما هايبر انفليتد تشيست وول، وبالتالي التشيست وول بعيد عن الهارت، وهناك مسافة بين التشيست وول والهارت. عشان هيك اذا بنحط الترانسديوسر على التشيست وول بتكون الاشعاعات اللي بده يطلعها او الالترا ساوند ويفز اللي بتنبعث لن تصل الى القلب، او قد تصل لكن ما بتعطينا clear picture of peas and chest wall deformities. The nursing care provided for patient undergoing TEF. Evaluate patient for contraindications of this procedure. The patient should be NBO 6 hours before the procedure. Insert peripheral IV line catheter. Cannula يعني. Place patient on cardiac monitor with blood pressure and pulse oximetry monitor. لازم نراقب المريض للإي سي جي، لازم نراقب الأوتو ساتوريشن، لازم نراقب البلد بريشر والبلس ريت. intravenous sedation، بننيم المريض خلال البروسيجر. During the procedure we have to monitor the cardiac rhythm, blood pressure, pulse oximetry to monitor auto saturation, airway patency according to the institutional policy، حسب البوليسي تاعت المستشفى. As a nurse, you have to assist the physician with patient position and endoscope placement ووضع الاندوسكوب. Monitor any complications during the procedure. Reassure the patient through the procedure. نطمئن المريض ووقف مع المريض خلال البروسيجر. Document patient response to procedure وبعمل توثيق لأي استجابة للمريض خلال البروسيجر. After the procedure, assess the vital signs: blood pressure, pulse, temperature. Document any institutional policy. Assess patient to position of comfort or on one side. Keep patient NBO until gag reflex is assessed. If gag reflex is present, encourage patient to cough. Offer lozenges or ice. نعطي المريض شوية ثلج عشان يخفف الألم الموجود في منطقة الحلق نتيجة مرور الكاف. To soothe sore throat. Or keep MBO per physician order، أو ممكن نخلي المريض MBO حسب الphysician's order لأنه ممكن نكون مخططين إله for any surgical procedure directly. If outpatient, instruct patient not to drive for at least 12 hours لأنه ماخذ IV sedation وبلاش يعمل حادث during خلال أنه هو مروع على بيته. Instruct patient to seek care or contact physician in event if there is dyspnea, hemoptysis or severe chest pain. Stress test to assess patient with suspected ischemic cardiovascular disease. We have to monitor ECG, blood pressure, when heart rate at rest and under stress by exercise، عن طريق انه نخلي المريض يمشي يعمل exercise، or by using pharmacological agent او نعطي المريض علاج معين، وكمان شوي راح نوضح الفرق بين exercise والفارماكولوجي. What are the indications for the test؟ متى بنستخدم هذا التست؟ Differential diagnosis of chest pain، بدي أحدد هل مصدر chest pain cardiac أو other causes. Evaluate the therapy of dysrhythmia and angina. Assessment of level of exercise at which ischemic manifestation occur. بحدد على أي مستوى ممكن يصير الchest pain على أي مستوى من الاكسرسايز. هل إنه بس أنا أزيد سرعة البايسكل اللي بدي استخدمه الآن في الستريس تيست على سرعة بسيطة، ولا أعلى على أي ليفل من هاي السرعة يحدث الchest pain. إذا حدث بسرعة بسيطة معنى ذلك إنه عنده severe ischemic changes، لكن إذا زدت السرعة لأقصاها ويدوب حصل chest pain إذا الأمور بتكون أحسن ما إنه يحصل الchest pain على سرعة قليلة.
Contraindications: we have not to apply this test for patients who have recent MI in the last 4 to 6 weeks. Unstable angina. إذا بعرف إنه المريض عنده unstable angina, it's contraindicated to do that test. Rapid ventricular or atrial dysrhythmia. Congestive heart failure. Severe aortic stenosis. لأنه severe aortic stenosis تضيق في الأورطة، والأورطة هو المسؤول عن passage of the blood toward the body part. The severe aortic stenosis, which means إنه كمية الدم اللي رح تطلع من القلب قليلة بالسيفير aortic stenosis. At the time of stress, at the time of exercise, we need a high amount of oxygen, so that with these stenosis and the body part need a large amount of oxygen, إن نحن بنحرم هون أجهزة الجسم. We lead to deprivation of body parts from oxygen and may lead to ischemic changes among different body parts like the heart, like the brain, and etc. If the blood pressure أكثر من 170 على 100 before exercise, so that hypertension 170 over 100 contraindicated to do such test. During the exercise stress test, the heart rate should be monitored when exercise and performed on a treadmill or a bicycle. نعمله على bicycle أو على treadmill إكشاط. The patient exercise and we increase the speed of this test until the heart rate is 85% of a usual rate, with a maximal 220 for men and 210 for women. يعني بلشنا بالاكسرسايز، بنحكي للمريض يلا بلشنا نزيد السرعة، ما صارت chest pain، بنحكي ممتاز، بنزيد السرعة، ما صارت chest pain، بنزيد السرعة، ما صارت chest pain، نضل نزيد السرعة تيصير chest pain؟ No. We have not to increase the speed until the chest pain occur. We have to terminate such test till point. ما هي النقطة اللي بنوقف على أساسها هذا الفحص اللي هي بنسميها التارجت هارت ريت، الهدف اني انا اوصل للتارجت اللي لي. شو هي التارجت؟ اللي هي 85% زياده على اليوجوال هارت ريت. فمثلا اذا كانت اليوجوال هارت ريت عند المريض 100، برفع الهارت ريت للمريض 85% فوق اليوجوال، يعني 85% ضرب 100 85. ومعنى ذلك انه انا المريض عنده 100 بالبيسك وعندي بدي ارفعها 85، يعني بوصل الهارت ريت للمريض بالماكسيمم 185. بأقصى الحالات ما بوصلها أكثر من 220 للميل و210 للفيميل. During the procedure we have to assess blood pressure, heart rate, ECG, وجود السيمتوم، وجود السيمتومز. Workload performed are monitored. All these measured before test and at baseline. لازم نقيس هذول الأشياء blood pressure والheart rate at baseline, during the test and after the test. طبعا المريض بيكون موجود بحده الكراش كارد اللي هي الامرجنسي ترولي، لانه ممكن يصير في كارديك ارست during the procedure ويحتاج الى انعاش قلب مباشره. اذا التارجت اللي لي انا بضل ازيد بالسرعه لحد ما اوصل التارجت هارت ريت. اذا وصلت التارجت هارت ريت وما صار chest pain, no indication of ischemia. No indication of ischemia. زي ما حكينا emergency equipment should be available. Sign of ischemia during the test. شو هي علامات الاسكيميا؟ متى بعرف انه صار عند المريض اسكيميا؟ اذا صار عنده ST depression او ST segment depression على ECG. chest pain. failure to increase blood pressure اكثر من 120 or decrease 10 with each stage، او انه ممكن يقل 10 مع كل مرحلة. هاي هي علامات الاسكيميا. فاذا صارت علامات الاسكيميا you have to stop the test.